ఈరోజు మనం దేవుని గది కోసం ఒక సులభమైన కోలం చూద్దాం. ఇది ప్రారంభకులకు చాలా బాగుంటుంది. ఇది వేయడానికి కేవలం 1 నిమిషం పడుతుంది. మీ పూజ గదిలో తప్పకుండా ప్రయత్నించండి. Let's start with a simple 3x3 dot grid. Now connect the dots with these gentle curves. This daily design is perfect for beginners. Simple strokes on the corners and our elegant kolam is ready. Gardener plant a light bulb in the ground. Because he wanted to grow a power plant. ಆಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈನ್ ಕೂಡ తనిమిలేగలో పిబ్రాన్ పట్టండి 1/2 స్నో ఉంచండి అల్లే స్టే చేసినట్టు 1+20 వరలక్ష్మి దేవి కోశమ ఏ సుందరమైన వద్దనము మన చేతులతో చెయ్యడం ఎంత ఆనందకరం. ఇది దేవికి ఎంతో ప్రియమైనది. എടുക്കാനട്ട് വന്തൻ മത്ത 10 വേണ്ട മളുകപ്പെട്ടെന്നനുക്കോങ്ങുന്നത് മന്നമത്ത മനന്തൈത്തല ഇതി കണ്ടമട്ടി. ఓం మహాలక్ష్మియై నమః. ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మియై నమః.